Today we're going to learn Igbo alphabet, which are 36 in number. 36 Igbo alphabet. Anyị ga-amụ abịdị Igbo nke dị mkpụrụ 36. 36. Okay, ngwanụ ka anyị bido. Chi, di, fi, gi, I know you might be wondering, why these 3 letters look alike? Yeah, I know. I call them G triplet. No, I'm just kidding. Well, let's see their differences. Me, ye, we, ye, we, he, we, me, he, we. Yeah, I know. Here comes another one. The E twins. Let's see their different sounds. E, 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 G, G, K, K, Oh, also the K twins are here. Let's see their sounds. Kwe, 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 kwe. Le, ma, ne, nye, mwe, nye. Here comes the N twins. Now let's see their sounds. Mwe, nye, nye. O, the O twins are here, and the different sounds are O, 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 P, P, R, R, S, S. Shit. And the U twins. Here comes their differences. Ooh.
quiz time! Yay! Good job! T. Yes. Nice. Yes. W. Very good. O. Wonderful. Z. Ndị enyi m, ugbu a anyị ga-akpọbata Maazị Lucky ka o zie anyị mkpụrụ edemede ụfọdụ. Maazị Lucky, ndeewo. Ngwanụ zikere anyị mkpụrụ edemede ị nwegasị. Yay! A. Yay! E. Yay! She. Yay! B. Yay! Wait. Okay, friends, we're gonna practice everything together. Can you go hand John? A, B, J, D, E, B, G, B, R, G, H, I, J, K, B, W, L, M, N, Ñ, Nwe, Ny, O, P, R, S, Š, T, U, V, W, Y, Z. Ndị enyi m, unu agbalịala nke ukwuu. Ka emesịa.